It's a really beautiful collaboration. When I saw Waiting for Jupiter, I was so excited about you as a filmmaker and your movie coming. Um, it's, so interesting to me that you took on social media and tied it to reality as the sort of sister and natural end to what we are doing to ourselves as a culture. And I'm curious about I thought so much of Andrea Arnold and Catherine Berlot, and I'm wondering who your influences might be. And Il y en a beaucoup. Elles viennent bien sûr du cinéma. J'ai une grande admiration pour le travail d'Andrea Arnold, par exemple, ou de Sean Baker. Mais l'inspiration, elle vient aussi du fait que je regarde tous ces programmes et que je suis sur les réseaux sociaux aussi beaucoup les candidats. Donc je me sens extrêmement proche de ces gens. Mais l'inspiration, elle vient de YouTube, elle vient de TikTok, elle vient de tutos beauté, elle vient de la peinture de la Renaissance, elle vient de la photographie. Donc c'est vraiment ce qui était important et important pour moi, c'était de mélanger toute une approche assez pop culture, très moderne, de notre époque, et en même temps pour raconter toute la noblesse du rêve de Liane et de toute sa quête d'absolu, apporter justement quelque chose de noble, c'est pas le bon mot, parce que ça voudrait dire que la culture pop n'a rien de noble et c'est faux, mais autre chose, quoi. So I had a lot of influences, of course, and there's lots of films I watched. Is it Andrea Knott? Was an influence, but really the TV programs, right, were a major factor. The social media, the reality TV that I watched, like I was saying, there's TikTok, there's YouTube, of course, all these, the pop culture, but at the same time, there's painting, there's Renaissance, so photography. The idea was really to bring this all together, and there's a mix of all these influences that is reflected in the film, and like these, the popular versus using the word noble, but that's actually not a good word to use because it would, degrade or would be negative then to what does not be noble. What we have now or what is popular, but it really was about having all these parts to it. One of the most shocking moments to me in the movie was when she was doing that dance for the men at the party, and when she started to run away, one of the men stood up and said, "Stop, she's a kid, she's just a kid." And it was so shocking because I haven't seen that ever, this sort of talk about her being a child who is play acting this role, and I'm so curious what brought that moment for you, what it meant. Pour Diamant Brut, ce qui m'intéressait, c'était de montrer tout type différentes manières, différents types d'agressions ordinaires que peut subir une femme, et de montrer qu'elles peuvent être complètement anodines, a priori anodines, et en même temps absolument abominables aussi, et que les frontières sont très complexes, sont très floues finalement. Et que ce qui m'intéressait dans cette scène avec les trois hommes, c'était de la commencer dans la cuisine en montrant ces hommes comme étant des hommes qui ne sont pas des prédateurs et qui sont presque plutôt là pour l'aider, puisqu'ils voient bien qu'elle n'a rien à faire ici, et de montrer comment, sous prétexte qu'elle leur dit, elle les invite à regarder ses réseaux sociaux, et elle leur dit qu'elle veut bien danser, mais pas gratuitement, eux se sentent autorisés à le faire, alors qu'effectivement, c'est une jeune femme, et eux ont plutôt la cinquantaine, soixantaine, et qu'ils sont trois, elle est toute seule, et comment la notion de consentement, finalement, elle n'est pas respectée là non plus, parce qu'eux se disent qu'elle est d'accord, quoi. Et comment on va virer dans quelque chose dans une autre agression, dans une forme d'agression pure et simple, mais de manière finalement très facile, et comment ça peut virer de bord de manière très, très facile. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce chemin entre la non-prédation jusqu'à l'agression, quoi. I was really interested in these different types of aggression that there are. There's really like two types of aggression towards women. In this scene, when you see the men at first, they're not predators, right? They almost seem like they want to help her out because they can see she's sort of, something is going on with her. But then as she, as she sort of shows and shares her social media, they kind of feel like invited, as in they can,
do more, and she is the one then saying, well, you can't have it for free. But then these are three guys, right? They're much, much older than her, but out of this circumstance, they develop this kind of entitlement of thinking or having this power that now they can, go further, and it becomes much greater aggression in that sense that she's could be or is in a way suffering. And what I'm interested in is this path that it has taken to get to that point. Reminds me, I saw a talk of a professor who studies pornography, social media, and the reality TV and ties it together, and was sort of looking at it over the last 30 years and saying that, the lecture she did 20 years ago was saying that when women are degraded and taken to, there's nowhere left for the degradation, it's gone to the lowest level it can, then the only next possible taboo thing to turn to will be children. And of course, like, the #1 search on the web right now is for child pornography. And it is like chilling to watch her lecture from 20 years go through. So these themes you're talking about are really incredibly pertinent right now, and what young women and girls, how far back we've gone, and what they're doing to themselves and presenting as, what was so interesting, what you did so beautifully, was showed us how she didn't have in her own mind any other options other than this. And how did you create this character and think of this world and give us this amazing insight? It's so beautifully done. Thank you. Je pense par la fascination que j'éprouve pour ces candidates de télé-réalité, qui sont des jeunes femmes sur lesquelles on tape beaucoup et qui subissent énormément de mépris de classe, qui sont tout de suite très étiquetées. Enfin, et je parle de ces candidates, mais c'est toutes les jeunes femmes qu'elles symbolisent et qu'elles incarnent. Et moi, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration pour ces femmes. Et donc, j'avais vraiment envie et besoin de leur, d'une certaine façon, de leur rendre un peu de justice et de montrer que derrière toutes ces tentatives de surféminité, de beauté, d'exister sur les réseaux sociaux, de devenir des stars, etc., moi je lis plutôt une demande de regard et une demande d'amour. Donc c'était un peu ça le point de départ, pour justement essayer de leur rendre justice. Donc il fallait, pour fabriquer ce personnage, pour raconter tout ça, montrer justement le contraste entre l'image que Liane veut se donner et la raison pour laquelle elle a fabriqué cette image-là. Et donc raconter un peu l'envers du décor et être au plus près de sa peau et au plus près de la souffrance qu'elle se fait subir aussi au nom de son idéal et au nom de sa beauté. So when I was watching these reality shows, I was really just taken in by these candidates, and especially by the young women candidates, and was thinking about, what they're supposed to symbolize here, but also what they're incarnating. And I felt a lot of love for these women and a lot of compassion and the need to really to do them justice because of and show what is really behind that. Because we see it as so superficial and beauty and something that they're going after that, we might be not really considering who they really are and what their feelings are and what is behind this. So I wanted to show this love for them and show in my way, bring justice to them by showing also what is behind that, and that contrast between the image that they are projecting, but also what is the reason for this image and why they are doing this, and the suffering that is really behind it. I want to make sure I leave time for questions from the audience too, so if anyone. Yes.